Niin nyt taas, kun ne piuhat niin lyhyet. Niin, Hyvät, Pahat ja Rumat jatkaa, ja minulla on ilo ja kunnia esitellä teille Iranin islamilaisen tasavallan suurlähettiläs Seyed Ali Mahmoudia. Mr. Ambassador, welcome to our program. Thank you. We are pleased that you could come here. Mr. Ambassador, in many Western countries, Islamic religion is sometimes considered as suspicious and sometimes even a violent religion. On your personal opinion, what would you consider the basics and fundamentals of Islam? First of all, I think most of the people in the world are not considering Islam as hostile. This is the propaganda of some sources who try to make hostility and create poisonous atmosphere between Islam and people of the world. So Islam actually is a moderate religion, and to sum up the principle of Islam, I should say Islam first is the religion of rationality, which consider human beings as rational beings. Islam is the religion of freedom. Islam is the religion of justice, which practiced the principles of justice 1,500 years ago almost. Islam is the religion of toleration, and Islam is considering personal responsibility for individuals and for the society. Islam is a comprehensive religion to make peace, freedom, and struggling against oppression. Islam is the message of the contemporary world with many reflection, and people are listening to Islam, are trying to understand Islam despite of the mass propaganda which unfortunately exists in some countries and through the mass media. Thank you. Niin, maailmassahan on yli biljoona muslimia, jotka siis harrastavat islamin uskontoa, rukoilevat kohti Mekkaa 5 kertaa päivässä, ja kysyin suurlähettiläs Mahmoudilta, että minkä takia useissakin länsimaissa niin islamin uskontoa pidetään hyvin jopa väkivaltaisena ja tuollaisena myyttisenä asiana, ja hän vastasi suurin piirtein näin, että tämä on propagandaa, jota länsimaissa harrastetaan islamia kohtaan, eli yritetään kehittää tällaista vihamielisyyttä islamia kohtaan, ja sitten hän luetteli melkoisen joukon asioita, joita islam pitää sisällään. Näiden muistaminen tässä voisi olla hieman hankalaa, mutta kuitenkin hän kertoi islamin suvaitsevaisuudesta ja sen kansoja yhdistävästä vaikutuksesta ja kaikesta muustakin, mitä islam tuo mukanaan. How about if we say, for instance, the Hezbollah organization, which are who are the Muslims on the second edge of the religion, and if we talk about the the bombing in New York City very recently, could these somehow affect the popularity of Islam? If you ask about the conception of Hezbollah, this is completely mentioned in Holy Quran, and Hezbollah is party of God, and people who are in the party of God should obey the laws of Allah, whatever is ordered in Holy Quran, and there is no room for hostile action under the name of Hezbollah. People have right to defend themselves, to struggle for their rights in a smooth way, in good way. So Hezbollah is something which has nothing to do with, for example, terrorist action, kidnapping, or things like this.
Kysyin suurlähettiläältä, minkä takia äärimuslimiainekset, kuten Hizbollah-järjestö, vaikeuttavatko he islamin mainetta tai vahingoittavatko tällaiset järjestöt islamin mainetta. Mainitsin esimerkkinä tämän New Yorkissa tapahtuneen pommituksen. Suurlähettiläs vastasi, että Hizbollah on Jumalan puolue, joka on mainittu Pyhässä Koranissa, ja Pyhän Koranin mukaan Hizbollahilla ei saa olla mitään tekemistä väkivaltaisuuksien tai muiden vastaavien asioiden kanssa. Do you think that people know enough about Islam to point their views against the religion? In my assessment, there are many conceptions in Islam which is not very well known by people. And if we try to cope with the problem of making hostility, which, as I said, comes from some propaganda sources, in order to pollute the atmosphere, to understand Islam. Of course, people have a right to understand Islam, to be familiar with the framework and the conception of Islam. And if this happens, which of course mass media can have right role to spread Islam in a realistic way, then we will have a new world, a world of peaceful relationship between human beings with different religious with different point of views. So I think that instead of making artificial hostility against Islam, the only way and the way that we propose is to start dialogue between, for example, Islam and Christianity, starting discussion between the Muslim world and Christian world, Western world. This is better than trying to introduce Islam and Islamic movement or people in a wrong way. Kysyin suurlähettiläältä, mitä mieltä hän on siitä, että kenties ihmiset eivät tiedä riittävästi islamista ja kuitenkin kritisoivat islamin uskontoa hyvin vahvasti. Ja suurlähettiläs oli aika pitkälle samaa mieltä. Hän sanoi, että aika usein ihmisillä on vääriä käsityksiä. Ehkä ihmisten tulisi saada enemmän tietoa islamista ja sen rauhanomaisuudesta, sen rakentavasta infrastruktuurista. Ja sen lisäksi suurlähettiläs katsoo, että mikäli ihmiset saisivat riittävästi tietoa, niin silloin ei tarvitseisi kenenkään kehittää tällaista keinotekoista vihamielisyyttä uskontoa kohtaan. Voitaisiin jopa puhua islamilaisen kulttuurin ja esimerkiksi kristillisen kulttuurin yhdistymisestä ja harrastaa enemmän tällaista kanssakäymistä sen sijaan, että hyökättäisiin erittäin vahvasti islamin uskontoa vastaan.